today. So we can begin our event, and today the main topic of our event will be spring sowing season, logistics, seeds, machinery, and technology. And I want to mention, first of all, the main objectives of today's meeting. First of all, we want to describe the main problems and questions regarding the spring sowing season in Ukraine. We want to discuss the main points regarding current agrarian agreement, current situation, opportunities and challenges, provides our international partners with the current situation of agri-sector development, problems and perspective in agri-sector, and to make a short discussion with the participation of key experts of agri-sector. So also I need to mention that such type of events we're providing on a monthly basis in the frame of the EU-UA Solidarity Lane Matchmaking B2B platform that is launched with support of the European Commission and managed by the biggest USME development project. It's European Enterprise Network that supports internationalization processes, digitalization and innovation development in 69 countries in the world. Each month, we highlight the most interesting topics in agri and logistics sectors and provide SMEs with the opportunity to provide information for the international partners regarding their products and services. Dear colleagues, I kindly ask you to switch off your microphone. Colleagues, please switch off your microphone, just not to bring a lot of noise in the our events. So let me provide you with the schedule of today's meeting. First part of the I'm sorry, Olga, you have muted your microphone also. Okay. First part, we will try to this part will be dedicated to the key points in agri-sector. After, we will have a small discussion when you will be able to ask questions to the key speakers. And the second part of the event will provide your companies with the opportunity to present their products, services, goods during the pitch session. I want to mention that all participants will have a limit of time to sharing the information with your auditory. It will be during 5 minutes, no more. And at the end of the event, we are welcome all our companies, all our participants to negotiate through the B2B Solidarity Matchmaking platform. I want to remember you that the main idea of such events to activate the dialogue between Ukrainian and European countries. So we can discuss our main topics, and after you can make your B2B meetings in the frame of the platform. For the beginning, I want to present in this and for the presentation of the Solidarity Lane Matchmaking platform and the EN network platform for the business development, I want to invite the general manager of the EN Ukraine Consortium, Olena Fisenko. Olena, please take the floor. Good morning, everybody. Let me to share my screen, and I will share with you some general moment about cooperation with our platform. You can see my screen, yes? Everything is okay? Yes. Okay. It needs to note that this Solidarity Lanes platform was launched by European Commission and now administrates by Enterprise Europe Network. And maybe I add a little bit more information about Enterprise Europe Network. It is the biggest international network which acts in more than 60 countries of the world and united more than 600 different experts about international cooperation in many countries of Europe and such countries and abroad, such countries as USA, Canada, China, and others.
That's why it's as like a big corporation, we can provide you additional information about specific made business in each country. And now in Ukraine, it's EU-Ukraine Consortium, which consists of 8 organizations. On this slide, you can see the list of this organization. And need to note that our consortium acts in Ukraine during last 6 years, and we have quite big database of clients, and we can to help you to find partner in any countries of Europe. And our main activities in the consortium, it's to help Ukrainian companies to be more active on the international market, to help them to came into single market, to find partner, to understand question about logistics, about taxes in each country. We organize a lot of different events, and we invite you. All our services is free of charge, and it's quite powerful instrument for international cooperation, for export-import, international trade. Also, we have special focus for innovation in business, innovation technologies. That's why I invite you to cooperate with us. And one of our products is Solidarity Lanes platform. In the frame of this platform, we have meeting today. And I said this platform was launched by European Commission to help Ukraine to find alternative ways for logistics, for export-import from Ukraine to Ukraine. Now we have registered more than 1,000 participants from different countries of the world, and in total it's more than 40 countries now represent on platform. That's why it is quite a big community which you can use for looking for partner, new logistic way, new transport companies, new Ukrainian producers of agro-food products. On platform, on our Solidarity Lanes platform are represented a lot. European countries are represented on our platform, but it's about 38 in total countries, and about 26 European countries and 12 non-European countries. Now we also focus to attract more known European countries too, because it's need to develop supply chain and to find new markets, new logistic way. That's why we are working on this way too. And the main topic or the main sectors of our Solidarity Lanes platform, it is logistic, industry, products, recycling, export, import, agriculture products. On platform you'll find a lot of Ukrainian producer of wheat, corn, barley, sunflower, and different type of food products. Also, we have quite a very big database of logistic companies, European logistic companies from different countries of Europe. Also, you will find different representative of different storages, and we try to help all companies which are registered on our platform to be more visible. That's why we organize each month such type of event as today for increased cooperation between all partners or all companies which are registered on our platform. Each month we have specific topic, and we invite also lectors, experts, and they share information on this topic. Today we'll have also two experts who will share with you this information. And after this event, I invite you to our Solidarity Lanes platform to look again on registered companies on this platform, to appoint a meeting with them, and to continue cooperate. Thank you for your attention. Here you can find contact information.
if you have any question, please contact us. If you have if you need any help, please also contact us. Additionally, message for Ukrainian companies: if you need additional help in during your export-import way, you can contact also to us as a representative of Enterprise Europe Network. We have very big database, about millions companies in our Enterprise Europe Network database. And if you need a specific partner in the current any current Europe country, you can contact with us and we will help you. Also, we can to make a profile of your company, to describe your products, your services in such way it will be promotion your company on international level. Thank you for your attention. It's a short information. If you have any question, you can contact with me, or you can write emails. We'll be happy to help you. Thanks. Thank you. Thank you, Elena. I also want to mention that this is a great mechanism and we have a lot of success stories. And if you want to have some additional information regarding this network, you can use these contacts. You can just put the information in the Google and you will find the EN Ukraine Consortium, and you can also join all these organizations who are representative of this platform, and we can find, or we can support you in finding in your way in finding new partners. So thank you a lot again, and I want to move forward with our topic. And for welcome remarks and presentation of current situation in agro sector, we are welcome Mykola Moroz, Director General of the Directorate of Food Safety and Quality of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Good day. Please take your floor. Hello, everybody. Thank you for invitation, but my current position is head of Department Agrarian Export and Logistic in Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Oh, it's great, great. Sorry for that, but it's more greater than the other invitations. So it's totally our topic. Thank you. Okay, I would like present some data, but if you don't mind, I will speak in Ukrainian, and I ask Pavlo to help me with translate. Okay. Sure. Thank you. Okay. Yeah, sure. Отже, спочатку я хочу розповісти про деякі показники. У нас зараз триває посівна кампанія. Що ми очікуємо? First of all, I have to tell of some numbers, and for the moment when we are started the sowing campaign, and what are we waiting from this campaign. По озимих зернових у нас засіяно 4,8 мільйони гектарів, і це майже на 20%, на 18% менше, ніж було засіяно у попередньому році. Speaking about winter crops, we already dissolved 4.8 million hectares, and it's 18% less than previous seasons. По ярих зернових ми очікуємо, що буде, тому що, звичайно, посівна триває, ми очікуємо, що буде засіяно близько 6 мільйонів гектар, 5,7, і це на 3,5% менше, ніж у попередньому році. Speaking about spring crops, so we're expecting that this year we will sow 5.7 million hectares, almost 6 million hectares. It's approximately 3.5% less than previous seasons. Оскільки посівні площі підзернові, як ми очікуємо, будуть зменшені, відповідно, по наших оцінках,
фермери перейдуть в технічні культури. Зокрема, ми очікуємо збільшення посіву олійних культур. As the square of the crops will be reduced this year, are we expecting that farmers will go to the industrial crops, especially oil crops that we're expecting and will grow by 6%? В цілому під технічними культурами очікується, що буде засіяно 8,4 мільйони гектарів, і це на 6% більше, ніж у попередньому році. We're expecting things that grow in comparison with the previous year will be is 6%, and it will be approximately 8.4 million hectares. По овочевій групі і по картоплі ми не очікуємо змін порівняно з попереднім роком, і очікуємо, що буде посаджено ці культури на площі, яка відповідає площі минулого року. 392 тисячі гектар під овочі і баштані, і 1,6 мільйонів гектар буде посаджено картоплі. Speaking about vegetables and potato, this year we are not expecting in the grow or reduce in about of the amounts and squares of the soy. This year we're expecting in that 394 kilo hectares will be sold, and for vegetables, and 1.6 million hectares will be sold for potatoes. Зрозуміло, що це повністю покриває потребу внутрішнього ринку і дозволяє сформувати експортний потенціал на наступний маркетинговий рік. We understand that it will fully cover the internal market for Ukraine, and especially it will be able to cover some exports from Ukraine and to cover marketing potential of Ukraine. Ще раз хочу наголосити, що всі дані попередні і остаточні дані ми отримаємо лише по завершенню посівної весняної кампанії. I have to mention that all the data are pre-data, and final data we will receive only after the ending of the spring sowing season of 2023. З якими основними проблемами зараз стикається сільське господарство України? The main problems that meets its farming in Ukraine. Можна виділити три основні групи. Це питання ресурсного забезпечення. We can mention three main groups. First of all, it's resource supply. Але по ресурсному забезпеченню ми очікуємо, що фермери повністю забезпечені насінням. According to resource supply, we expect that farmers for the moment, but are fully received if all their fully covered all their needs in seeds. І практично повністю забезпечені добривами. And almost fully cover their needs with fertilizers. Потреба в добривах на сезон 23-го року оцінюється практично в 1,5 мільйона тонн. The request for fertilizers on year 2023 is estimated to be 1.5 million of tons. З них 85% уже фермерами закуплено. Тому з цим ми не очікуємо якихось суттєвих проблем.
According to the information, farmers has already bought about 85% of fertilizers. So we are not expecting any problems with sowing campaign. Наступна проблема, яка дуже гостро стоїть для України, це питання, окрім ведення території ведення бойових дій, це питання замінування. The second big problem, which is really hard problem this year, is mines that some territories of sowing may be mined and could be dangerous this year. Коли ми говоримо про замінування, є різні оцінки, які включають в тому числі не лише замінування, а й забруднення. Я зараз не буду вдаватися в ці деталі, але пріоритетно розмінування потребують 1,7 мільйонів гектар в цьому сезоні в Україні. Speaking about mine, it's a really hot problem, and if we are speaking about our territories that need demining, then it's about 1.7 million hectares with high priority and need to be demined to make them able to solve them. Я хочу особливо наголосити на цій проблемі, тому що втрачений для розмінування час буде означати не лише втрату врожаю, а він ще й буде означати, що ми повільніше в майбутньому будемо розміновувати ці землі. I have to mention that at time spent for demining in time wasted or demining then make it impossible and hard and make it slower to demine and sow all this territory in the future. І третя група проблем – це проблеми, пов'язані з логістикою. The third group of problems is the problems with logistics and export. Завдяки зерновому коридору нам вдається забезпечувати експорт на рівні трошечки нижче, ніж минулий рік, але тим не менше він дозволяє вивести частину зерна, яка була накопичена у фермерів. Thanks to the grain corridor, we are able to cover almost the same amount of export like in previous year, and also it makes us able to export the grain, and that is saved aid by farmers since this year. В цьому маркетинговому році у нас вже експортовано 34,7 мільйонів тонн. In this marketing year, we are already exported 44.7 millions of tons. Це майже на 10 мільйонів тонн менше, ніж у попередньому році. It's almost 10 million tons less than the previous year. 3,8 мільйона тонн експортовано за першу половину березня. It's already exported 3.8 millions of tons on during the first half of March 2023. Хочу сказати, що дуже велике значення для нас також має робота коридорів на західному кордоні України, тому що частина продукції вивозиться автомобільним і залізничним шляхом. Also, so this is a high importance that at Western grain corridors are working for Ukraine and through the
road and railway transport, or so Ukraine can export through these ways through the western borders. І враховуючи абсолютно неадекватну, непередбачувану поведінку Росії, ми розуміємо, що для нас цей напрям залишається пріоритетним також. Speaking about unexpected actions of Russia, the way through the western borders is most profitable way for us. Дякую, це те, що я хотів вам розповісти. Якщо є питання, готові відповісти на них. Thank you for your attention. If you have questions, I will be happy to answer them. Thank you. Thank you a lot. So maybe I will also try to give some information, and I also want to ask regarding some programs for support for Ukrainian companies. Я також хотіла вас запитати, чи є якісь зараз програми, можливо, міжнародні, можливо, ви маєте якусь співпрацю, можливо, це державні програми, тому що ми знаємо, що є зараз програма 5-7-9, так, яка підтримує наших аграріїв, чи вони працюють і, можливо, вони нам також допомагають в експорті. Звичайно. Нещодавно знову запрацювала, тому що там були деякі питання з початком роботи програми 5.7.9. Вона вже запрацювала в березні цього року і сподіваємося, що вона покаже такий ж хороший результат, як і в попередньому році. Стосовно програм підтримки, дуже важливою була програма, яка була надана ФАО стосовно тимчасових засобів для зберігання зерна в минулому році. Це дозволило фермерам не втратити значну частину врожаю. Вибачте, я забув про переклад. Yes, thank you. It's already restarted working of the program of 579, and so which let us to save a large amount of the results of armed war, and also let us to continue exporting. Зараз у нас триває реалізація програм для дрібних фермерів. For the moment, we are working on realization of many programs for small farmers. Яка також фінансується нашими міжнародними партнерами. Which is already financed by our international partners. І в рамках цих програм дрібні фермери можуть отримати насіння і добрива. And in the frame of these programs, farmers could receive seeds and fertilizers for their work. Це те, що є наразі з діючих програм. Thank you. Sorry? Thank you a lot. Thank you a lot for the information. And I also have the question. It's like the comment from the side of our participants, from the side of the companies. We have the information that previously, and we know that previously, grain exports were carried out reports, mostly when it came countries, other continents, but now they are transported by rail. If we are talking just by products in bulk. Do you think that this capacity will be enough for to export these products? І я одразу переведу. Ми маємо запитання від наших учасників і тих, хто реєструвався. Раніше зерно для того, щоб відправляти його на експорт в інші країни, інших континентів,
ми для цього використовували порти. І зараз ми маємо таку проблему, що ми маємо обмеження до виходу до портів, і якщо ми використовуємо, наприклад, інші країни, і це також проблема, там є також певний лист очікування, і зараз велика кількість продукту, якщо це насип, вона транспортується залізничним транспортом. Чи є така, як ви вважаєте, чи вистачає в нас нашої спроможності у транспортуванні таким чином зерна, чи в цьому є проблема, якщо ми кажемо про експорт товарів? Чи у нас не вистачає нашої спроможності і, наприклад, нам необхідно використовувати європейські партнерські організації або наші європейські партнерські компанії для того, щоб експортувати зерно? Якщо ми говоримо про поточну ситуацію, нам навіть при роботі зернового коридору нам все одно не вистачає потужностей. Окрім того, що це суттєво нам здорожчує логістику, і на собі це дуже відчувають фермери, ми можемо говорити, що нам потрібно ще відкривати порти хоча б Миколаєва. В ідеалі, звичайно, якби в нас було вільне судноплавство Чорним морем. Але якщо ми говоримо про гіпотетичну ситуацію, при якій зерновий коридор буде заблокований, я можу сказати з впевненістю, що залізниця не справиться з цим потоком. Я зрозуміла. Дякую вам дуже. Maybe I will translate. Speaking about our grain corridor, or due to the unexpected actions of Russia, so if it will be blocked, we won't be able to transfer and cover all the grain export necessities. Only the rail will not be able to cover. So we need more ports to transfer the grain and more abilities to export for export of agricultural products. It seems that we Okay, have a question. Yeah, we have also questions from the auditory. Translog service, please take your floor. Спасибо. Слышно? Нас слышно? Так. Тогда Геннадий меня зовут. По поводу железной дороги не справится. Ну, как бы этим мы занимаемся, предлагаем украинцам вывоз зерна за пределы Европейского Союза и дальше. И можем задействовать два глубоководных порта. Один в Швеции, ДБ-порт, и второй сейчас ведем переговоры с Триестом, Копером, Манфалькон и Венецией. Там глубина позволяет обрабатывать суда 50-60 тысяч тонн. Мы предлагаем технологию, основанную на балк-контейнерах. Мы имеем доступ к 2000 контейнеров, то есть общей емкостью хранения, если мы берем по кукурузе и пшенице, до 80 тысяч тонн. Мы можем поставить на линию до 40 поездов, укомплектовать их этими контейнерами. Сейчас ведем переговоры с Bunge, с Агропросперисом на такую технологию, подавая контейнеры к ним на лисках на элеваторы под погрузку, и дальше вывозим в порты, в накопление выгружаем. Также мы общаемся с Эриком ОЦ-терминал, который тоже готов обрабатывать пару поездов в день. Если брать переходы существующие, там Ягодин, Изов, Мастиску, ЧОП, мы считаем, что реально на этих переходах до 10 поездов в день обслуживают. И больше. Если обеспечить, так сказать, емкости накопления, пусть временные емкости накопления, или поезд-поезд. Просто это все, как это, носит хаотичный порядок. Кто во что урвал, тот на том и сидит. И сдерживает как бы общий трафик. Нету какой-то единой такой политики в этом плане. Здесь вот, я бы не сказал, что монополия, а какой-то, ну, нужно создать какой-то пул,
кто занимается этим, и как-то это все упорядочить. То есть если здесь навести порядок, объем будет большой прокачиваться. Если тем более учесть, что основной объем пойдет не в Европу, а там в Африку нужно его и дальше отправлять. Это транзитные перевозки, которые не требуют участия ни ветеринаров, ни санитаров. Прохождение будет моментальное. А тот же, вот если взять Адриатику, там Триест, Копер, почему мы как бы именно на контейнерах зациклились? Потому что контейнерные терминалы имеют доступ к глубокой воде. И технологию, которую мы предлагаем, к контейнерному порту, это ничего не нужно носить изменений. Ничего. У нас есть как бы договоренность с Гданьском, с ДЦТ, но они просят технологию более сложную, там, с ротейнерами, чтобы полностью автоматика была. То, что мы сейчас предлагаем, немножко, как сказать, немножко присутствует ручной труд, но тем не менее можно иметь производительность 30-40 тысяч тонн в сутки на погрузке в одном порту. То есть можно и до 50 довести. Если брать работу на СТС, то 50 тысяч в сутки никакой проблемы не составит. И мы как бы вот общаемся со многими украинскими компаниями, и мы не видим их спрос на эту услугу. Только сейчас вот мы, говорю, завязались, Агропросперес проявил интерес, и Бунги. Все остальные как-то холодны к этому. Мы понимаем, что наш клиент сидит в Одессе. То есть вот он не смотрит в сторону железной дороги, у кого-то был опыт, он поехал, не знаю, там 5-10 тысяч перевез и сказал, да это мне никакой погоды не делает, мне нужно 200 тысяч вывозить или 300 тысяч в месяц, а я вложу там 10 тысяч этой железной дорогой, и он забыл об этом. А существует возможность вывозить в месяц 200, 300 и 500 тысяч в месяц железной дорогой. Как вот эту информацию довести, с кем об этом обсудить? То есть мы можем обеспечить дополнительный экспорт. Да, мы видим эту технологию. Это мощности даже перевалки, если мы возьмем на границе, они дополнительные. Они не занимают существующие. И на данный момент мы разрабатываем такой инструмент финансовый факторинг, чтобы применять. Да, здесь также можно, да, и если нужны быстрые деньги, тем более с вашей помощью, тут привлечь 2-3 банка, которые будут этот факторинг, да, это надо продавать, эту услугу. Потому что такой объем гарантированного бизнеса. А если мы берем, акцептируем и какую-то гарантию вы даете на украинскую сторону, то, по идее, поставщик украинский может этот факторинг начать действовать с момента его отгрузки на его элеваторе. Потому что если мы говорим про как бы контейнер, то поместив туда груз, все, он не меняется, он только потом в судно высыпается и все. Но как-то мы не знаем, с кем об этом вести разговоры. И мы реально этим занимаемся уже, ну не знаю, 5 месяцев. И как-то вот мы не видим спроса. Хотя все об этом говорят, что существует проблема. Спасибо, думаю. Если какие-то вопросы есть, уточнения задавайте. Зрозуміло, дуже короткий коментар. Перше, я не настільки оптимістично налаштований на рахунок транзиту. Ви знаєте, що там все одно йдуть ветеринарні перевірки. Для транзита в третью страну то не требуется ни ветеринарный контроль, ни санитарный. Я знаю. По угоді, яку ми уклали, не потрібні, але у нас все одно є підтвердження, що вони проводяться. Стосовно з ким можна проговорити, якщо я не помиляюся, компанія Translog бере участь в засіданні координаційної ради. Ви підключаєтеся по середах до засідання координаційної ради Міністерства аграрної політики? Не підключаєтеся? Мы не контактировали. Я зрозумів. Дивіться, я залишу організаторам свій номер телефону, ви зі мною зв'яжетеся. Я вас запрошу на засідання координаційної ради, яке відбудеться, наступне засідання у нас відбудеться 5 квітня о 10:30. За участь, координаційна рада проходить за участю міністра аграрної політики і
замів ключових міністерств, які беруть участь в процесі експорту. Це Мінінфраструктури, там залучена митниця, прикордонслужба, Держпродспоживслужба, ну практично всі органи. Тому я залишу свій номер телефону організаторам, ви зі мною зв'яжетесь, і я вас підключу до наступного засідання. Там можна буде це питання обговорити. Дякуємо. Дякуємо. У нас ще є запитання або коментар. MVC Service, please take your floor. You can just ask. Дякую. Мене звуть Сергій, я представник компанії MVC Services. Це залізничний перевізник з штаб-квартирою в Румунії. У нас флот біля 1000 вагонів. І по факту я хочу підтримати позицію колег, які з Транслог-сервісу зараз коментували вашу думку з приводу того, що залізниця не справиться. Я брав участь у попередній платформі, це було, здається, на початку березня або кінець лютого, і був представник Укрзалізниці, який сказав, що пропускна здатність сумарно усіх поінтів на кордонах близько 70 поїздів на добу. А зі сторони Євросоюзу можуть прийняти тільки 30-32. Якщо я не помиляюсь, така була кратність. Тобто не проблема вивозити Україною, проблема забирати по Євросоюзу, тому що рейки різні. І це але насправді в Євросоюзі, тобто я як представник європейської компанії можу вас запевнити, що дуже багато робиться для того, щоб це впорядкувати, і також підтримую цю позицію колег, що ми бачимо дуже велику перспективу в транспортуванні контейнерами. Але зараз цей напрямок дуже, це як, знаєте, як якась патока. Тобто ти намагаєшся там рухатися, але це не рушить з місця. Тобто зернові вагони, окей, є термінали, ми перегружаємося, хопери з тієї сторони, це все везуть. Але контейнерні перевезення, якщо це будуть шатли в обидва краї, якщо ми зістикуємося з українськими партнерами, ми готові надавати цей сервіс з тієї сторони, з Євросоюзу, і не тільки наша компанія, компаній багато приватних і державних в Євросоюзі, які можуть це підтримати. І насправді те, що стосується ціни, так, морем вивозити набагато дешевше, це однозначно з Одеси, з Миколаєва. Але насправді, якщо розробляти логістику комплексну, тобто українська сторона залізниця, європейська сторона залізниця, можна отримати доступ до портів, де потім, скажімо так, перевезення морем буде набагато дешевше у зв'язку з тим, що там є доступ набагато більших кораблів до цих портів. Але це питання про пропрацювання от саме маршрутів для контейнерних поїздів. Дякую. Дякую. Я не заперечую, що ця ідея дуже хороша, але ми її вже неодноразово обговорювали, і наша Укрзалізниця говорить про те, що європейська сторона не готова, просто не готова приймати наші вантажі. Тобто проблема не в тому, що там є якісь, хоча є нюанси із ветеринаркою, але вони говорять, що вони просто відмовляються приймати, у них є узгоджені графіки, вони просто відмовляються приймати ці вантажі. Якщо ви стверджуєте, що це можна організувати, знову ж таки, буду дуже радий поспілкуватися, почути цю думку і можемо рухатися далі в цьому напрямку. Добре, дякую. Якщо можливо, ви сказали, що залишите контакти координаційної ради. Якщо можна, я б задоволення прийняв участь, тим більше, що я можу напряму ретранслювати думку європейських партнерів. Я тоді попрошу через Павла надати мені кандидатури, і я з поштовими адресами, я на ці адреси надішлю посилання на зустріч в координаційній раді. Так, дякую. Так, і у нас ще є запитання або коментар зі сторони Євгена. Євген, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Пане Миколо, я б хотів також звернутися з проханням прийняти участь у цій зустрічі, яка буде у середу, ви казали, чи була остання в середу? Буде в середу. Якщо можна. Хотів запитати, чи є якийсь план, яким саме чином можна вирішити проблему з транзитів поїздів з зерном
і саме також контейнерних, і вирішити це питання перевірок. А інша частина проблеми – це пропускна спроможність станцій, чи йдуть якісь розмови про модернізацію станцій з української, з польської сторони, наприклад. Чи взагалі це можливо у якомусь найближчому майбутньому? Дякую. Дякую. Так, звичайно, розмови ведуться, і не просто розмови, йдуть конкретні дії, йде конкретна робота, і не лише з польською стороною. Ми працюємо майже з усіма партнерами по західному кордону. Що стосується здійснення перевірок, то, ну, скажімо так, це наразі найболючіша точка. Якщо ви стежите за новинами, ви знаєте, що в Польщі ситуація дуже непроста з тим, що туди потрапляє українське зерно, і польські фермери протестують, і, відповідно, влада змушена реагувати. Але у нас тривають, скажімо так, нон-стоп постійні консультації з польською стороною. Те, що ми можемо, розуміючи теж їхню ситуацію, те, що ми можемо зробити, ну, наразі є домовленість лише про транзит до портів і виключно до портів. Але, як я вже говорив, є випадки, коли навіть ці вантажі потрапляють під перевірку. Тому тут я можу сказати лише, що триває діалог з польською стороною. Дякую. Okay, colleagues, so we have a limit of time. Thank you a lot for all these comments. I think that it was very productive. Дуже дякую, пане Микола. Ми вдячні вам, що ви сьогодні змогли виділити час, так приділити його нам і трошки поспілкуватися із нашою аудиторією, тому що це дуже важливо для нас. У нас платформа, яка об'єднує понад 1000 компаній, і ми проводимо такі заходи саме для того, щоб вирішувати певні питання і надавати можливість нашим компаніям експортувати більшу кількість продукції. Це дуже важливо для нас сьогодні, тому що в воєнний час ми можемо діяти тільки за підтримкою наших міністерств та інших міжнародних організацій, які нам зараз допомагають. Thank you a lot. So we need to move forward. And for the next presentation, it's great that we are going for our next speaker, Serhiy Ivashchenko, Executive Director of the Ukrainian Agrarian Association. We want to welcome you, and please, пане Сергіє, доброго дня. Take your floor. Yeah, good day, everyone. Happy to be here. Thanks to all the team of Solidarity Lane. Thanks to all of participants. Thanks to all our partners, international and Ukrainian partners, who help us to export through Solidarity Lanes and through the grain corridor. It's really, we are really appreciated. So I just want to tell a few words about the sowing campaign. It's still difficult for Ukraine. We still have no money, enough money for the sowing, for planting campaign. We have no enough fertilizers. We have better situation with the fuels compared to last year, but it's still very, very difficult. We have more than 6 million hectares, which needs to be inspected by our state on the mining. And it's also a big problem because if you know about some the occupation territory, about mine pollution, we have no any information about occupied territory. And it's still a big problem for all agriculture market of Ukraine. If it's possible, I will try to share a few slides. It will help me to describe the situation better, and I hope my explanation will be shorter because of such slides. First of all, I want to say that it is more than a year of a big war, and we still have production of grain, we still have export of grain, and it's great news because a year ago we have no such thoughts. And about mine pollution, I have a good slide which
explained that more than 25% of our soils are needs to be inspected, and it's also we should understand it. We have some insights about production and the export of grain. You see on this slide that we have this year we have production more than 72 million tons of grain, and we expect that our export will be near 50 million tons. I should remember that we talk about marketing year. It's from the 1st of July till the end of June. Next year, in next summer, next autumn, we expect that we will have production nearly 65 million tons of grains and oilseeds. It's very optimistic, but still we have such insight. Maybe in April we will update such forecast, but still we have such thoughts. And of course, next marketing year, we expect that our export will be near 45 million tons. This is our insights on the cultures, on the products. And you can see that a year ago in 2021-2022 marketing year, we have a record production of grain and oilseeds, more than 106 million tons, and we expected also record export volume, nearly 70 million tons, but because of war, we have only 53 million tons export. And also you can see the crop and export on different products of Ukrainian grain and oilseeds. And about solidarity lane, this slide will show you how big impact has solidarity lanes on our agriculture market. So you will see, for example, in March 2022, we have only more than 200,000 export by our western border, and a year later, now in February or even in March, we have more than 2.5 million. So this is the result of your team and the result of our cooperation between European Union and Ukraine, and it's good result. Also, you can see that still solidarity lanes is very expensive, and still our farmers, our agriculture market have no good prices for grain. It's still unprofitable. It's still unprofitable to produce and to export grain from Ukraine by solidarity lane. And it's also a big problem which we should solve in the nearest future. Of course, we have also grain corridor, grain deal. It's very good that a little bit more than a week we have extensions of grain deal, but still it's not solved all our problems. I should remember that the main thing why we have such discussion, why we have such meeting, and why we talk today about our Ukrainian problem is Russia and Russian invasion to Ukraine. And we should remember it every day. Even when we talk about our transit through our neighbor countries like Poland or Romania, the only thing why we need to export through these countries is Russia. It's not Ukrainian agrarian or Ukrainian farmers. It's only Russia. So about Green Deal, we still see that nothing changed. Still, Russia makes everything to slow down our export. We still have only 3 vessels per day
it's very small volume because for now we have only 30% of our port capacity. We can do a few times more, but still Russia inspectors in Istanbul makes everything to stop or even to slow down export. And we think that it's not normal, it's not okay. We should remember that the Black Sea is not a private lake of Russia. Due to international law, Black Sea has free navigation, and we should talk about it. We should demand it, because no one, even Russia, cannot dictate their rules in Black Sea, and we should talk not only with UN and Turkey, but with all civilized world, because it's not okay. Russia used grain like a weapon. They terrorize all the world through our grain export. We understand that because of Russian invasion, the food prices all over the world became higher, and a lot of countries need our grain. And this is that moment when one country, one bad guy, tries to damage all global food system. And we should remember also about it. Of course, we expected that in the near future, to the Green Deal will be added a new port, Mykolaiv. Of course, we understand that there is no way to make free navigation in Black Sea. It is the only way to for the global food security and for the Ukraine also. We understand that agriculture is more than 20% of Ukrainian GDP, and it's very huge instrument on financial instrument in Ukraine. This is just a few, I hope, few words about Ukrainian market, about that destination to which we export our grain, and I hope we will solve all problems with the solidarity lane. We will make it more cheaper for agrarians, and we will solve the problem with our neighbors, because as for me, I am not a big expert of WTO, but it seems to me it's something like non-tariff barriers for Ukraine. We understand that we use our neighbors only for the transit. We do not export to them. It's not our import market. We use it only for their capacity, port capacity. And we should understand that it talk about only this. If somebody transport grain in the pocket to this country, it doesn't mean that Ukraine export a big volume to this country. If you see the volume of grain export to Poland is nearly 7% of their production. If you see the grain export to Romania, it's nearly 9% of their production. It's nothing. And also, I should mention that maybe Romanian colleagues will agree that Romanian farmers didn't sell their grain from July till the January because they are waiting for biggest prices. Of course, Romania importers try to find a way how to buy this grain which they need. Of course, they try to find it in our country, in Ukraine, and I should mention that this is very small volume. We do not try to export grain to Romania or Bulgaria or Poland. We just use it like a transit country because our seaports are blocked. Thank you. Thank you a lot. Thank you a lot for your presentation.
I have a question also, just from our companies, but it's like a small question. What do you think the main right now direction just for export our Ukrainian grain? Because we are talking a lot regarding Europe and regarding our export to the Euro, but we have a lot of other countries that also need to export our grain, but we have no capacity to export to that countries. I mean that the other continent, because we know the information that with the food program. With the food program last year, the United Nations Food Program, they have 13 ships carrying total over 300 tons of wheat that leave Ukrainian ports through Ethiopia, Yemen, Djibouti, and we know right now that it's rather important just to export their our grain because it can just put some understanding in the global grain crisis that we have right now. Like a year before, our main destination was Asia and North Africa, and of course EU. For now, nothing changed. We export to Southeast Asia and to North Africa as well. Of course, thanks to World Food Program, we also can export to that countries which need our grain. It's a good initiative because the vessels with which goes by World Food Program have no inspection in Istanbul, so it's faster than other vessels. And of course, it's a good thing to feed our partners, to feed our international partners in Africa and Asia. Thank you. Thank you. Thank you a lot. Thank you for your involvement. Colleagues, do you have any questions? Just we have 5 minutes for a discussion and then we will move over to our pitch session with the Ukrainian companies. Have you any comments or many questions to Serhiy? If possible, can I ask a question? Yeah, for sure. Take your time. Сергій, компанія MVC Services. Якщо можна, українською задам питання. Сергій, підкажіть, будь ласка, ви досить так чітко позначили позицію, що все ж таки всі ці шляхи вивозу агропродукції, які існують зараз, окрім зернового коридору, вони в майбутньому, коли ми переможемо, не дуже цікаві. А як ви вважаєте, чи залишаться якісь ці шляхи після того, як буде перемога і буде розблоковане Чорне море? І які шляхи і для якої продукції? Дякую. Я переконаний, що залишиться. I will translate for all the speakers. The representative of MVC Services is asking if you think all the ways that were built in Ukraine during the war or after the liberation of the Ukrainian territory will be actual in the future in the peaceful times. Sorry. Сергій? Угу. Да, щось в мене сталося. Дивіться, я не зазначав, що вони перестануть діяти. Я переконаний, що вони будуть продовжувати діяти, навіть коли ми переможемо і відкриємо всі наші порти. Тут важливо зазначити про вартість доставки зерна через наші наземні шляхи. Павло, ви, мабуть, будете перекладати, чи я потім сам скажу англійською, як ми це робимо? You can tell in English. I understand. No problem. Okay. We talked about that, about our solidarity lanes, and after our victory, it will work also because
it's good initiative for that grain farmers who live or who have their fields near the border in Lviv Oblast, the Carpathia, Volyn, Ternopil, and so on. On the western Ukraine, it's still very interesting for them to export to Poland, for example, because the distance between Lviv and Odessa and Lviv and Gdansk is almost the same. And if you solve the problem of the price of the transportation of grain, it will work. Now we should talk about our to make our transportation of grain cheaper for Ukrainian farmers, and it will solve all our problems. I hope that after our victory, this solidarity lanes will work, and I hope that everything will be okay with them. Thank you. And one more comment I mentioned, as you see at the moment, a lot of grain from Ukraine going through the seaports because the buyers of this grain are not European Union, it's other countries. So we have to use sea and ocean transportation. But also, do you see the perspective to sell something in Europe? Because there are a very big demand also, but there are much high quality requests from the European countries. And in this case, this way will be still very popular because to sell in Europe, not need to use ships. It's better to use trains. Still, European Union is one of the biggest our importers of corn, and of course it will be in the next marketing year also. It's still a big importer of our soybeans and rapeseed. That's why I have no idea what will happen if we will not export to EU. It's still our big market. It's still more than near 30% of our grain export, and we still export even by grain corridor to Europe, for example, to Spain or to Italy. It still needs our grain, and I have no reasons to think that it will be impossible. It will be possible. We will export to Europe, like to North Africa or to the Middle East or to the Asia. It will be everything okay with our export. We just need to win this war and to make everything to open our seaports. Thank you. Thank you. I totally agree with you. And Translog service, please take your floor. You have also comments, yeah, or question. Все, можно говорить, да? Вот я хотел бы возразить, что железная дорога умрет. В той части, что существующая схема продаж зерна через порты украинские, ну, назовем так, глубоководные, ну, сколько терминалов? Вот столько, наверное, да? Это монополия, на которой завязаны все остальные, чтобы до порта, до борта судна погрузиться, наверное, еще 3-4 трейдера сидит. Сделать отгрузку судном 50 тысяч тонн, ну это сколько? 10 компаний, 15 компаний по силам. А железная дорога обеспечивает лот продажи 1800 тонн. Теперь посмотрите, Россия ушла из Европы, вы можете заместить этот объем своим зерном. И получите, наверное, реализацию, если мы берем шрота, масла, там, ну, 20 тонн, наверное, у вас реализация в Европе. Железная дорога подведет вас непосредственно к потребителю и уберет всех этих посредников, которые сидят на порту и от порта. Дальше, как бы, ну, то, что бы я сделал на вашем месте, конечно, вам надо перешить железную дорогу на колею 1435. Тогда вы свое вагоностроение подтянете. Вы единственная будете страна, которой перевозка будет по километражу 2-2,5 тысячи километров. Это сразу потребуется дополнительно в европейский рынок, я не знаю, там тысяч, наверное, 100-150 вагонов. Подумайте об этом. Так ми якраз говоримо про те, що є перспектива в залізниці. Ми кажемо про те, що скоріше за все шляхи солідарності будуть працювати. Ми, власне, не суперечимо один одному.
То есть можно задействовать новые финансовые инструменты, которые не были до этого задействованы на территории Украины, в Украине, а в принципе на территории Европейского Союза все фермеры используют эти инструменты. Плюс как бы ваши производители не знакомы с потребителями европейскими. Они абсолютно, перед ними стоит щит в виде порта, портового терминала. А железная дорога дает возможность им контактировать напрямую, выстраивать долгосрочные отношения, чего лишает существующая торговля. Ми, власне, про це й говоримо, що потрібно знизити вартість перевезення, аби наші фермери могли нормально перевозити зерно залізницею або автотранспортом через шляхи солідарності. І це той інструмент, над яким нам треба всім попрацювати дуже якісно. Звісно, це добре переробити залізницю, але це великі кошти. Звісно, було б добре, аби вартість перевезення залізницею була дешевше, ніж морем, але ми розуміємо, що навряд чи, бо морські перевезення все-таки самі найдешевші. Тому тут є над чим працювати, і основне – це вартість перевезення. Okay, so thank you, colleagues, a lot for your information, for your involvement, for your questions. Unfortunately, we are so limited in times today, and if you want to share your contacts, please use our chat. It will be rather important just to put your contact there, just to make communication between your side. And we are going to our pitch session. I also want to remember you that we have the timing lines. I want to share to share with you our rules. We have only 5 minutes just to present your company, and after, if you want to communicate with somebody, you can use the B2B Solidarity Lane matchmaking platform. It's a good mechanism just to make a communication. And for the pitch session, we are welcome our first company, Log Service. Please take your floor. You have presentation and you can take your time to present your company. Мы занимаемся логистикой, где железная дорога составляет, конечно, большую часть. Логистикой мы занимаемся, как правило, от двери до двери. То есть мы берем полный комплекс услуг. Вы ставите задачу, откуда нужно довести груз, докуда, а мы уже определяем, как его повезти, какой транспорт использовать, поезда, корабли, баржи. Вот чем мы занимаемся. Если брать европейский рынок, I'm sorry. то... I will ask you to make some pauses, so I will be able to translate you for English speakers. The company Translog Services is working on logistics, on building the complete logistic equations from door to door, or to connect you with final point. So they're building the ways using the railways, cargo trans, and shipment, etc. И как бы мы, что касается контейнеров, которые мы озвучили эту технологию, просто пошли, мысль была такая, как получить глубоководный причал. Зерновые терминалы все забиты, кто универсальный терминал не будет связываться с этим, для него очень большая проблема с накоплением. А контейнерные терминалы имеют глубину, и технологию не нужно менять при работе с контейнером. Просто он берет и вытряхивает его. И это как бы, это хорошо наглядно сделал в 2016 году Фосагро с Ультрамаром. В Усть-Луге они реализовали такой проект, и они отгружают, до сих пор отгружают эти удобрения. Также пошел по этому пути Белкалий. Он сегодня в Бронке такую же технологию начинает реализовывать. Они закупили в Китае 12 тысяч контейнеров. И по такой же зеркальной, как Ультрамар, скорее всего, Ультрамар их там и консультирует.
Они такой же, они решили проблему свою с экспортом удобрений. Все. Наша фирма Speaking может about задействовать. Да. И мы как бы именно решаем задачи, то да. есть бизнес именно в этом заключается. Speaking about containers, it's a pretty prospective technology from this company, and so they're using containers. So they are focusing on the with deep ports or some transport into to this port that we will be able to transfer their the goods to these ports and use an ability that will give the container owner. So as representatives of the company name mentioned, the containers is highly prospective and pretty good to use. Что ты говоришь? Ну, это как бы уже это отдельная песня. То есть мы как бы вот с Европейской железной дорогой мы начали взаимодействовать с 2018 года. Это даже с 2017 года, перевозя казахские грузы, ну, частично российские, зерновые в Европу. В 2020 году активно мы пытались привлечь Украину на железо, ну, поставить на рельсы в Германию, Голландию, Бельгию, то есть куда мы казахов уже возили. Но 99,9 ответ был такой, что нам не интересен прямой экспорт, поскольку мы не получим возмещение НДС, нам выгоднее продать трейдеру в порт с НДС. Вот такая была причина. На данный момент мы имеем эксклюзивное партнерское соглашение с портом ДП Щецин. Мы являемся членами Польско-Украинской торгово-промышленной палаты и, в принципе, активно занимаемся экспортом зерновых культур. И больше мы видим проблему в неорганизованности, чем в каких-то... переводе, да. The company is the part of Poland-Ukrainian Chamber and Commerce, so it's experienced in working with Ukraine. So, but there are some issues that are travel to work in Ukraine, and so but they are mainly focused to expand the range of exporting of goods in Ukraine. Ну вот, собственно, И у нас опыт перевозок, как бы, ну, по сути, во всю Европу. Даже в Польшу мы меньше всего груза возим, в основном возим за пределы Польши. Чехия, Австрия, Швейцария, Бельгия. They are covering almost all the Europe, even not only Poland. So the goods may move to all the edges of Europe. Okay, thank you, colleagues. We have our limit, 5 minutes left, and I also wonder if you're just share your contacts in the chat. Please state in the chat to communicate with our partners, with your partners. So for the next speech, I want to ask JJ Real to take the floor. JJ Real Arunas, please take your floor. Yes, maybe some problems with the connection, because I see that the company is here, but they can't take the floor. Okay, MSC service.
please present yourself. Yes. Hello. Thank you. Thank Yeah. you. Let me start on English. First of all, I'm really appreciate that we have this good opportunity to present our company on Ukraine Solidarity Lanes. Thank you very much for organizers. Thank you very much for all companies and government persons that visited this online event. I will share my presentation. It will be on English, so it will be very easy to take information about our company from the presentation for the English-speaking participants. And I'd like to switch to the Ukrainian because my main focus will be on the Ukrainian companies, if you don't mind. I try to share my screen. Just let me know that you see the presentation. Yes, we see it, but not in a full screen. You need to put it on the Yeah, okay. the left corner. Nice. Thank you. Добре, як я сказав, я переключусь на українську мову. Я представляю компанію MVC Services. Це компанія, яка займається перевезенням різних типів грузів залізницею. У нас під нашим управлінням флот наразі біля 800 вагонів, але до кінця року ми очікуємо, що він зросте до 1000. Кожен місяць ми додаємо від 30 до 50 вагонів. Компанія існує з 1997 року. Штаб-квартира знаходиться в Бухаресті, але ми далі на слайдах я вам покажу. У нас є представниця в Вені, в Ніцці та в Україні наразі. Наша спеціалізація – це міжнародна... Так. I will translate you for the English speakers. So, as I tell, maybe it's not a problem. They can read the presentation because the presentation on English. Okay. Thank you. Also, in case of any question after the presentation, I can answer on English, no problem. So let's go ahead. Як я вже сказав, ми фокусуємося на перевезенні різних грузів. Наша основна спеціалізація – це міжнародна перевозка, тобто це в даному випадку, якщо українські грузи і їдуть на територію Євросоюзу, у нас дуже добре виходить конектити залізниці різних стран, тобто ми можемо транспортувати грузи крізь декілька європейських стран, у нас відпрацьовані ці маршрути. Основний фокус в нашому флоті залізничних вагонів – це вагони під перевезення зерна. Наразі ви бачите, ми можемо надавати цілі потяги від 1500 тонн до 2800 тонн. Звичайно, є якісь обмеження в залежності від поінтів, до яких ми слідуємо, але в цілому ми можемо забезпечувати навіть потяги D-класу завантаження. Наші основні напрямки наразі – це транспортування крізь ЧОП, це станція, яка знаходиться на кордоні України, в різні точки в Германії та Італії. Це найбільш популярні зараз маршрути, і на цьому відрізку шляху ми забезпечуємо дуже конкурентні ціни, а також дуже прозорі умови і вчасне подання вагонів і їх доставку до точки вигрузки. Трохи статистики про нашу компанію. Вона показує зростання, тобто наразі ми знаходимося в 2023 році. Тут трохи вже застаріла інформація. Ми мали на початку року 752 вагони, зараз це більше 800, які сумарно можна скомплектувати у 25 потягів. Повторюсь, більша частина – це вагони під перевезення зерна, близько 500, а також ми маємо платформи для перевезення контейнерів, а також вагони для перевезення, криті вагони для перевезення грузах у палетах, у бігбегах та все, що підпадає під цю категорію. Ми також допомагаємо розробляти маршрути доставки, тобто наш основний фокус – це залізниця, але ми також можемо допомогти з перевезеннями іншими видами транспорту, наприклад, допомогти із портами в Європі або з якимось ексклюзивними запросами по транспортуванню.
І наразі останній слайд. Ви бачите наші контакти. Повторюсь, ми з цього року працюємо в Україні. Офіс в Одесі, і ми маємо представника в Києві та представника в Полтаві. Я в чаті дам всі ці контакти. Якщо є якісь запитання, побажання або наміри про співпрацю, ми будемо дуже раді відповісти на всі запитання. Дякую за увагу. Thank you. Дуже вам дякую за участь в сьогоднішньому заході, за презентацію. Thank you a lot. So for the next speech, I want to welcome the next company, Hume Plus. Hume Plus. Yes, hello. Hello. My name is Alexis Dor, Hi. and I'll start the presentation. Just one Sure. moment. Oh. I cannot share my screen. Is it? If you want, we could share your presentation for you. You have sent it to us. Okay. Us in this case. Okay. Just a moment. Here you go. Take your floor. Okay. Yeah. I represent Hermes Agri Company. We produce humic fertilizers. Yeah, I would like to present our company and our story. And can you move to the next slide, please? Yeah, we started the company in 1990s, but the production on industrial basis established in 1995. And in 2001, we started exporting to Germany. And 2004, we were first organic fertilizer certificated in European Union. And 2006, we started participating in Biofach exhibition in Nuremberg, and did it for like every year. And then we make a short pause. But yeah, we were very, like, every year we took part in this exhibition. And in 2007, we enhanced our product with micronutrients, and then we are trying to improve the product, like to move to expand the line, make more products for different uses. And in 2022, we had to evacuate the company from Kramatorsk, it's in East Ukraine, to Central Park, to ensure production in the time of war. Yeah. Yeah, the production, how we do it, we take cattle manure, and it's we use red Californian worms to they live in the substrate, and then they produce vermicompost, which is then processed by us, and we have different kinds of fertilizers, liquid, we have paste, suspensions, granulate, and tablets, like everything possible. And yeah. Can you, okay. Okay, the quality control is one of our main goals. We have a certificated laboratory to do this, and every batch is controlled. Also, we have automated production, so the quality is standardized, and it's not like we have every batch is the same. And we also started to certificate in Ukraine by organic standard. They are offspring of European company, kind of, and they have the same standards, so it's you can use it, the certification for European Union too.
As the war started, we have to move the company and production with employees, and now we work in central Ukraine, and yeah, it works. Yeah, about the system we offer, we have three-step system. First, we use seed, soil, and root treatment with Humicore. It's a suspension which is made from vermicompost, and it just helps to improve the soil. Fertility, and it also enables to reduce the amount of mineral fertilizers. Nowadays, it's a big problem with mineral fertilizers that the price is very, very high. And we decided we have made many we studied it in universities that you can decrease the use of mineral fertilizers using our product. So it's very useful for nowadays, while when the prices are very high and the amount of mineral fertilizers is not as big as before. Then we use the growth stimulant for the plant as a second step, and it helps to increase the plant health, and we try to improve the soil structure and just prepares the plant for future problems like the dry periods, like salinity of the soil, so the plant can grow without any stress. And after the harvest, we use humistern, which helps to destruct the plant residuals and to put the micro elements and macro elements back in the soil. Yeah, the application we use is a soil treatment, which can be used by coolton injection system. We use it with a Humicore, and also the seed treatment, which is also used by Humicore together with pesticides, which also helps to decrease the stress from the pesticides. Foliar feeding and post-harvest, as I mentioned before, with humistern to make the destruction of the plant residuals a bit faster. As I said before, we try to invest in the soil more than in the plant with mineral fertilizers to help the soil just to have more buffer to help it not to be so devastated from all the mineral fertilizers. And in our studies, we usually have the yield increase in 14 to 22%. It varies by the crop, but in the average, it's we have the increase. And also, it helps to improve the soy content and protein content and oil content in seeds. Yeah, and these are some
information from our clients. Agrosteam is German company which works with us since 2001 until now. And here are their comments. And Alex Agro is a big producer of in Ukraine. They have over 10,000 hectares, and but they export mostly to the EU, and they also produce organic dairy products. And here are their feedbacks for you to read. And if you have any questions, you can ask them. And our director, he is also in this meeting. So if you have some question, he can answer them, and I will translate. Okay, thank you a lot. Thank you a lot. So we have. And can you also have show time. the last slide, please, with the context? Yeah, the as I said, we have experience with exporting, and it doesn't take us much energy to do this. It's already established system, and we know how to do it. So yeah, this is information about the minimum export, how we pack it, and terms of delivery, so on. Great. And the contacts. Yeah, I also send the contacts in the chat, so you can read them, or you can contact me anytime in English, German, or Ukrainian. Nice. Thank you. Thank you a lot. Thank you for your presentation. Colleagues, I want to remember you that we have only 5 minutes, so please just search and find your time. Okay, and for the next presentation, DB Cargo, please take your floor. Yeah. Hello, everyone. Thank you for. Hi. Yeah. Everything's okay. Let me present my company. I will share my screen, so please let me know if it will be available for you. Everything is okay, but not in a full screen. Oh, that's a pity. Maybe now it's. Oh, we see it in the full screen. Now yes. everything is okay. Yeah. Okay, great. Yeah, Thank you so much. So my name is Suka Sherha. I'm representing DB Cargo Full Load Solution Company. So the company which is under the umbrella of DB Cargo, the biggest rail carrier in Europe. I'm representing Polish entity of the company. And the DB Cargo Full Load Solution is responsible for several parts of transportation modes like rail conventional, intermodal, so transport of containers, short sea transport, as well as road transportation. We are providing door-to-door services, including all required handlings and transloadings. We are in possession of monitoring devices, so in case of any tracing services needed by your company, we are able to provide such a possibility. As a freight forwarding company, we have also our own customs agency resources. So any customs clearances, transport documentation for inbound, outbound of the cargo from Ukraine to Ukraine, we are able to provide this service. Also with any technical consultations regarding the loading of the cargo to wagons, to containers, etc. And since war began in February last year, DB Cargo were present with their own humanitarian aid support for Ukraine with Залізничний шлях для України. We are providing humanitarian aid with containers via trains through the Polish border to Ukraine. And then we also started with grain transportation
from Ukraine to European Polish harbors. On the screen, you can see only the few examples of our destinations. We are able to provide also transports, for instance, to Italy, Austria, or Czech Republic, and not only from Poland, but also via Romanian, Hungarian border. So actually, the plenty of possibilities we have to provide such a transport, but it's not only related to grain export from Ukraine. This is related also to import cargoes such as fertilizers coming from European harbors. This is what we are also able to provide for you. We are in possession of our own DB wagons, which are able to transport grain. So the TADG and UA and GP wagons, we have right now like 6 or 7 wagons set available for such a transport. Those wagons are, of course, on the European gauge. So every European destination is able to achieve with us. Also, classic open wagons, EA type for exactly the fertilizer transport are available, and we are able to provide you this type of transport. In case of any needs related to containers, which were several times mentioned during the meeting, we can also provide you with 40, 60, or 80 feet platforms prepared for containers transports. Beside the direct Ukrainian routing, we can also connect you with the intermodal connections coming from Poland or to Poland. We have several our own intermodal services with regular departures for containers transport to UK, Italy, Turkey. So in case of any request you can related to this destinations, you can also reach me out. And shortly summarizing, as I mentioned before, we are freight forwarding company, but we are part of the DB Cargo railway carrier. So we are combining the door-to-door services for rail, road transportation, with all additional services like customs clearance, reloading of the cargo, warehousing, tracking services. So please feel free to reach me out. And just one additional comment. На кінець я тільки хочу сказати, що зі мною можете також контактуватися українською, тому що як у вас будуть якісь запитання, ви можете мене набирати через телефон або писати імейл, я буду дуже радий відповісти на ваші запитання. Дуже дякую за вашу увагу. Thank you so much. Thank you a lot. Thank you a lot. Thank you for your presentation. And okay, I also want to mention that we have one more participant who want to present their service products. It's Marketplace Rail Logistic. She wrote on the chat that sent the video and asked you to show the video. Okay. Take a look on the chat. Yes, is this right? Unfortunately, the link you sent is not working. Something wrong with it. I resent in email and can send now for you in chat. I see. I see. I just turned it on email and share it for you. Okay, I wait.
Absent voice. Yeah, I think that the problem of the system. Sometimes it's happened. We can see only the vision, but without any voice. So maybe I have the proposition. Maybe we can share this information with our participants. I can ask about. Just a moment. I found how to share I can sound. ask. I will restart the video for you. You can hear. Try like this. Can you hear Rail the sound? Logistics, the first railway platform in Ukraine, which connects the cargo owner and forwarder according to the Uber principle. Problem market fit. Now it is quite difficult to order railway transportation. The market is closed. For now we open it. The main idea of the platform is to create a transparent rail transport market, where the client can order a freight forwarder service in 30 seconds. And the transport and forwarding company will receive a ready-made client already calculated UZ tariff. For them this is additional lead generation, where the client previously selected the company among others. What has been done? A prototype has been created, hmrl.com.ua. Added 3 forwarders and 5 more will be added after development, currently waiting. After development, we plan to add from 100 to 400 forwarders. Added a full story script for viewing user actions, which recorded 155 users in 4 days of advertising, 30% of active users who started to apply. And 15 applications were left due to a complex interface. Most of the errors were when entering the route. Marketing research was conducted using Google Ads. The company spent 600 Ukrainian hryvnias plus 350 and received 1,000 plus 251 impressions and 174 plus 46 clicks. Average center. Full story recorded 15 applications. Google AdWords recorded 178 clicks, center 17%. Unique selling proposition. Our advantages, which is checked through U-Control cheap ICE generation. It is cheaper for us to get involved in customer retention than on your website. Filled circle, requests, due to the functionality of the platform. Fast and unlimited processing of incoming applications. Filled circle. The platform optimizes the costs of all participants and accelerates them processes. As a result, the market grows and so does the economy. We are planning to make money on applications. One application is 500 Ukrainian hryvnias. In total 400 forwarders will be connected who will pay 47,500 per year and will receive 95 applications per year. Attraction channels. Then we plan to take 2% of the transaction and earn from 1 billion Ukrainian hryvnias per year in Ukraine. Development strategy are planned for the coming year. Get support from the Office of the President of Ukraine. Market, participants and key value for everyone. The startup has a fully formed team to scale and attract funding. Thank you. I can update information about startup. Now we make it chatbot rent wagon in Europe, Ukraine, and we for agro we make it calculation rail tariff. And next we speak 2 months ago company in Poland, Petrol Soft. This company have systems RailSoft, and we can integration these programs, and we can calculation rail tariff in Ukraine and Europe. This for great for agro company because not lost time, and optimize this process in forwarder. Thank you. Maybe you have questions, you can ask. Thank you a lot.
Colleagues, if you have any questions, you can ask to all participants who are here right now. Also, if somebody wants to present the company or your services, you can also take the floor. We have 1-2 minutes just to present the other participants. Okay. I send contact who need you can welcome. Yeah. Okay, thank you. Thank you. All contacts you have in the chat. I also just want to ask to copy all these contacts if you are interested in cooperation. It's a great pleasure just to make a copy. Okay, so okay. So we need to finish our meeting. I want to say that as for me today, we have a great discussion. We have great speakers, and we are thank you just to participate in this event, and we are thank our speakers to be involved in this discussion. It's rather important for us just to highlight so important questions, and please find all necessary information on the B2B matchmaking Solidarity Lane, EU-Ukraine Solidarity Lane matchmaking platform. There are a lot of information, a lot of our previous events, and there will be in some days, you will have there some new information regarding our new event in the next months. So thank you a lot, and have a nice day. Have a silent day. Goodbye, colleagues. Thank you. Thank you for participation. Thank you. Bye. Bye. Goodbye. Thank you very much. Bye. Bye. Саша, ти скопіював чат? Скопіюй, там залишилися питання, їх треба буде